forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss sum of n terms of an AP. Let sum of n terms on AP be Sn. सम को हम किससे डिनोट करेंगे? Sn से. देन Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 ऐसी लास्ट टर्म. अच्छा, उससे पहले वाली टर्म क्या आएगी? अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी हो तो डी प्लस करते हैं और पहले वाली टर्म निकालनी हो तो डी माइनस करते हैं. इसमें से डी माइनस किया तो ए आ गया, इसमें से डी माइनस किया तो प्रीवियस टर्म आ गई. तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी? एल माइनस डी. और इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी? एल माइनस टू डी. इसमें से डी माइनस करते जाओ तो प्रीवियस टर्म आ जाएगी. So sum of n terms means first term plus second term dot 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 last term means nth term. अच्छा, अगर अपन को सबको प्लस करना हो तो अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तभी सम सेम आएगा. सबसे पहले l लिख देते हैं, उसके बाद अपन लिख देते हैं l माइनस डी, फिर लिख देते हैं अपन l माइनस टू डी प्लस डॉट 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 डॉट, फिर लिख देते हैं अपन a प्लस टू डी, फिर लिख देते अपन a प्लस डी और प्लस ए. ऑर्डर चेंज कर दिया, रिवर्स ऑर्डर. देन आल्सो सम इज Sn. अब इन दोनों का सम कर लेते हैं अपन. प्लस Sn प्लस Sn, टू टाइम्स Sn, a प्लस l. इन दोनों का सम करो, a प्लस l. इन दो टर्म्स का सम करो, a प्लस l डॉट डॉट डॉट. इन दोनों का सम करो, a प्लस l, a प्लस l और a प्लस l. हाउ मेनी टाइम्स a प्लस l? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 6 टाइम. नो, देर आर n टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स. फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म, and last term is nth term plus nth term nth term. So there are n terms. So how many times a plus l? n times. So n into a plus l. इन सबको ऐड करना है तो n times means n a plus l. नेक्स्ट स्टेप Sn इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यदि किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म गिवन है तो सम के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. इसी को अपन सिंप्लीफाई करते हैं. Sn इक्वल टू n बाई टू. टेल मी फार्मूला फॉर लास्ट टर्म. a प्लस n माइनस वन इंटू डी. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. सो Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. दिस इज ऑल्सो formula for sum of n terms. n terms, first term and common difference is given, then use this formula. First term, last term or number of terms is given, then use this formula. Let's do some problems. Question number 1. Find the sum of the first 22 terms of the AP 8 3 minus 2 dot dot dot. Since first term is equal to 8, then find common difference. 3 minus 8 minus 5 and minus 2 minus 3 minus 5. So common difference is equal, means it is an AP. अब now formula of n sum of n terms. Sn equal to n by 2 2a plus
n minus 1 into d. Now substitute all the values. S 20, sum of first 22 terms. So S 22 is equal to, in place of n write 22 upon 2, 2 into a 8 plus 22 minus 1 into common difference minus 5. Now simplify. 22 upon 2 11, 8 2 ja 16, 22 minus 1 21, 21 5 ja 105. So 11 into 105 minus 16, 105 minus 6 99, 89. So minus 89. Now multiply. 11 9 ja 99, 11 8 ja 88 और 9 97, 979. Next problem. If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, sum of 14 terms is equal to 1050 and its first term is 10. First term is 10. Find the 20th term. Find 20 term is A20 equal to A plus 19D equal to question mark. अब now apply formula. Sum of n terms, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Now put all the values in this formula. S14 is equal to 14 upon 2, put n equal to 14, 2 into a, first term is 10, plus 14 minus 1 into d. नेक्स्ट टाइम में S14 कितना है 1050, 14 अपॉन 2 7, 2 इंटू 10 20 प्लस 14 minus 1 13d. So from this equation find the value of d. 7 1 ja 7 cancel, 7 5 ja 35, so 150. Next step 150 minus 20, so 130 equal to 13d. Dividing both sides by 13, so 10 equal to d. So value of d is 10. अब now find 20th term. A20 equal to a plus 19d. First term is equal to 10 and common difference equal to 10. So 19 10 ja 190. So 20th term is 200. Next problem. How many terms of the AP this and this dot must be taken so that their sum is 78? Since first term equal to 24, common difference equal to 21 minus 24 equal to minus 3 and 18 minus 21 minus 3, and sum of n terms is given 78 or n equal to question mark. Now apply formula. Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Sn equal to 78. N by 2 we have to find 2 into a 24 plus, sorry I corrected, 2a 2 into 24 प्लस, यहाँ मैंने इंटू लिख दिया था गलती से, प्लस है n माइनस 1
into d. d is equal to -3. Write in bracket. Next step, 78 into 2. 2 8 is 16, 2 7 is 14, so 156 equal to n. 24 2 is 48 minus 3n plus 3. More simplify. 156 equal to 48 plus 3, 51 minus 3n. More simplify. 51n minus 3n square. Send all the quantity from RHS to LHS. So we get 3n square minus 51n plus 156 equal to 0. Dividing throughout by 3, because this number is divisible by 3, this number also divisible by 3. 3n square upon 3, n square. 17 3 is 51 plus 3 5 is 15, 3 2 is 6. Now tell me two numbers whose sum is 17 and product is 52. 13 4 is 52, 13 and 4. So next step, n square minus 13n minus 4n plus 52 equal to 0. Now taking common n, so we get n minus 13 minus 4 common, so n minus 13 equal to 0. n minus 13 common, so n minus 4 equal to 0. So either n minus 13 equal to 0 or n minus 4 equal to 0. So n equal to 13 or n equal to 4, means sum of first 4 terms and first 13 terms is same as 78. Next problem. This is problem as well as result. Find the sum of the first n positive integers. So we all know first n positive integers are 1, 2, 3, 4 dash dash. So sum means Sn equal to 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n. We have to find sum of first n positive integer. So here first term is equal to 1, common difference d is equal to 2 minus 1, 1, last term is equal to n. So now I apply this formula, sum of n terms is equal to n by 2, first term plus last term. So Sn equal to n by 2, 1 plus a equal to 1 or l equal to n. So this is formula for sum of first n terms. N we can arrange n plus 1 upon 2. With the help of this formula we can find sum of first 100 terms, sum of first 20 terms, sum of first 40 terms. For example, sum of first 20 terms, 1 plus 2 plus dot 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 20 is equal to, by this formula last term is 20, so 20 into 20 plus 1 upon 2, 10 times, so 20 plus 1, 21 into 10, 210. Next problem. Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by this. This time nth term is given and we have to find sum of first 24 terms. So first find first term by putting n equal to 1. This is nth term, put n equal to 1. So we get first term a1 equal to 3 plus 2 into 1. जहाँ जाए ना वहाँ 1 रख दो और सिंप्लीफाई कर दो. So 3 plus 2, 5. So first term is 5. Now find second term.
3 plus 2 into 2. So 2 2 is 4 plus 3 7. So second term is 7. A3 equal to 3 plus 2 into 3. 3 2 is 6 plus 3 9. And dot 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 dot. So therefore A is equal to, A means first term 5. D means common difference, second term minus first term, means 7 minus 5 equal to 2. Number of terms 24, n equal to 24. Therefore now then apply formula Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. S24 is equal to 24 upon 2, 2 into first term means 5, plus 24 minus 1, and common difference is 2. Now simplify. 24 upon 2, 12, 5 2 ja 10, 23 2 ja 46. So 46 plus 10, 56. 12 into 6, 72. Carry 7, 12 5 is 60 or 7, 672. So sum of first 24 terms is 672. In next video, we will do more question based on sum of n terms of an AP. Thank you. Have a nice day.